ഫോർ എസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ്, ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജീനിലാണ് പ്രശ്നം. ജീനിലെ പ്രശ്നം കാരണം a protein is not produced and this protein is required for spinal cord motor neurons and motor neurons are not properly growing. അപ്പോൾ motor neuron properly grow ചെയ്യുന്നില്ല, there is weakness. Okay, that is the basic things of SMA. വീണ്ടും ജീൻ്റെ പേര് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് SMN1, SMN2. അത് SMN1 ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ. വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ SMN2 കൂടി ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും. രണ്ടുപേരും പോക്കായ പ്രശ്നമാണ്. ദ പ്രോട്ടീൻ ഇസ് സർവൈവൽ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ പ്രോട്ടീൻ. ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഹൈപ്പോട്ടോണിയ. അപ്പോൾ സ്പാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വരാൻ പോകുന്നത്, ടോണേ ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്നെസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള വീക്ക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം. വീക്ക്നെസ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസീസ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. പ്രോക്സിമൽ മോർ ദാൻ ഡിസ്റ്റൽ, അപ്പോൾ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അതാണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ. പിന്നെ ദർ ഇസ് ബൾബാർ വീക്ക്നെസ്, ഫേഷ്യൽ പാലസി അല്ല, ബൾബാർ വീക്ക്നെസ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സ്വോളോയിങ്. ഇപ്പോൾ സ്വോളോയിങ് ഇഷ്യൂസും വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദർ ഇസ്, സാർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ദെൻ ദർ ഇസ് എ റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, ഏത് ഡിസീസും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ amount ഓഫ് ദി SMN പ്രോട്ടീൻ. കുറച്ചുണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ഒട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് SMN type 1 and they often succumb to death by 2 to 3 years. കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളവർ മൈറ്റ് ഗോ അപ് ടു ഒരു 10-20 years വരെ. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് SMN type 3. അവർക്ക് ചൈൽഡ്ഹുഡ് വരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും. ആൻഡ് ദെൻ ദർ വിൽ ബി റിഗ്രഷൻ ഓഫ് സിംറ്റംസ്, റിഗ്രഷൻ ഓഫ് ദി മൈൽ സ്റ്റോൺസ്. വാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിക്ക് വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, SMN type 3. Then there is a SMA type 4 where the protein might be high level, അത് കാരണം onset adult ആയിരിക്കും and they might be walking throughout their life with or without assistance. അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വീണ്ടും ടൈപ്പ് 1, 2, 3, 4. 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ സിറ്റേഴ്സ്, they don't even sit. 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിറ്റേഴ്സ്, they are able to sit. 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ the childhood onset, they are walking but might deteriorate. 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ is adult onset SMA. Walkers. Functional classification, non-sitters, sitters and walkers. Diagnosis എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലിനിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമെങ്കിലും the exact diagnosis is molecular genetic testing. ജീനിലെ പ്രശ്നം we'll find it by genetic testing. So that is about SMA. Now we'll come to rehabilitation. Rehabilitation is a process of training an individual to his maximum level of independence, for which we not only need medical measures, we will need social, vocational, educational, like that. It is an interplay. Okay. Rehabilitation തന്നെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഡിസീസസിനും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. There is preventive rehabilitation, which is very important. We get a disease, we know so and so things can happen. We advise them regarding development of the complications beforehand and treat accordingly. For example, a patient having spasticity is likely to develop contracture. Tone കൂടുതലാണ്, they will develop contracture. And we ask them to do range of motion exercises so that the joint moves daily and they don't develop any contraction. That is an example of a preventive rehabilitation. Next is a restorative rehabilitation. The patient went into an injury or there is a convalescent period, there is a period of weakness, and now they are recovering. So we give the strengthening to them and bring them back to their normal life. That is restorative. Then we have the supportive adaptive, where we can't bring them back to normal life just like that. We'll have to add something. There is an amputee, he's losing his leg, we have to give prosthetic leg. So that is a example of an adaptive rehabilitation. And finally we'll have the palliative rehabilitation, which enables, there is a life limiting condition, we have to understand what they want and do accordingly, according to the patient's wishes as well, and what is the problem. SMA ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഫോറും റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഫോറും വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓൾസോ.
എന്ത് അസുഖം വന്നാലും we need an ICF model. The rehabilitation physician requires an ICF model. We put it into this. Okay, so we have a disease. Disease കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീരുന്നില്ല, പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫോർ us. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസീസ് കിട്ടി, we are classifying based on, classifying അല്ല, we are compartmentalizing into impairment, activity limitation and participation restriction. It is not about the disease alone, what they can't do, what the problems that they are facing in the family, like that. So first is the impairment. That is what is the basic problem? So asugam kitti, what is the basic problem? For example, we are having an amputee. The basic problem will be loss of leg. Secondly, will be the activity limitation. What are the problems? What activities which they used to do daily, they are not able to do. Not able to walk will be in an amputee. So you'll have to clear that. Next is a participation restriction. He used to walk and go for his work. Now he is not able to do it. So that will be the participation restriction. This is very important for both of us. Why? Because only if we know these two, only then we can intervene. Disease is there, leg will not grow, avada theerunilla. What are your problems? Let us solve. And there will be the additional environmental and the personal factors coming in. Environmental factors will be, is he having good financial support undo, good rehabilitation services aduthundo, therapy services aduthundo, like that. Or prosthetic nalloru sala undo for an amputee. And personal factors will be, is he motivated, like that. Putting it into SMA, visible ആണോ എന്നറിയത്തില്ല. SMA problem is in the spinal cord. Impairments വരുമ്പോൾ there is എല്ലായിടത്തും impairments ഉണ്ട്. Skeletal muscle എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയല്ല. But mainly there is a respiratory system, there is a gastrointestinal, musculoskeletal first, musculoskeletal and the gastrointestinal. Activity limitation പറയുകയാണെങ്കിൽ not able to move. They are not able to move. So mobility and also self care, not able to do their own things. Address ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, സെൽഫ് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു SMA കാരണം സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. നോട്ട് ഏബിൾ ടു പ്ലേ, നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗോ ഫോർ ജോബ്. ഫാമിലിയിൽ സാധാരണ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഓൾ കംസ് ഇൻ ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, വെൻ വി കം ടു ICF മോഡൽ, എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അവർക്കത് അക്സസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത്, ദാറ്റ് ബിക്കംസ് environmental factors. Then there is a family support undo, financial support, or aid available ആണ്, പക്ഷെ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല, വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, like that. And then there is a personal factors, there is a age, psychological and interest, depends on the interest. ഒരു പേഷ്യന്റ് വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി, ഒരാൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി, ഒരാൾക്ക് മല കയറണം. So the interest differs. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് റീഹാബിലിറ്റേഷനും മാറും. Okay, respiratory system. Now we'll come to the problems. Respiratory systemത്തിൽ റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്, ഫെറ്റീഗ് ഉണ്ട്, ലങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ലങ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നു, സെക്രീഷൻ കിടക്കുന്നു. ദർ ഇസ് എ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ലങ് ഡിസീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലങ് ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ്. പിന്നെ കയറുന്ന മൊത്തം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും, ഹൈപ്പർ കാർബിയ. ദർ ഇസ് റെസ്പിറേറ്ററി ആസിഡോസിസ്, ഫെയിലുവർ. നമ്മുടെ ഭാഗം മസ്കുലോസ്കെൽറ്റൽ, മസ്കുലോസ്കെൽറ്റലിൽ കൺട്രാക്ചർ, spinal deformity in the form of scoliosis and kyphosis. Osteopenia, because there is no weight bearing, goes into osteopenia, osteoporosis. Fractures as a result, pain as well as fatigue. Most importantly, fatigue. Motor neuron ആവശ്യത്തിനില്ല, പെട്ടെന്ന് ഫെറ്റീഗ് ആയി പോകുന്നു. ഗ്യാസ്ട്രോഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഇതേ പ്രശ്നം, സ്വോളോയിങ്ങിന് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നു. സ്വോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യാം, മോർ ടൈം എടുക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. ആൻഡ് കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം they'll have nutrition issues. ആക്ടിവിറ്റി ലിമിറ്റേഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. മൊബിലിറ്റി, സെൽഫ് കെയറിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ മൈറ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് FIM, ഫങ്ഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മെഷർ സ്കോർ. അപ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാ റിലംസും നമ്മൾ നോക്കണം. then there is a communication. They can also have stuttering and difficulty in speech. So communication ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരാം. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ already mentioned. Our goal is only one, maximize the functional independence, whatever be the case. Here patient and caregiver education is also very important. And the team is not like you go to one person, the problem will be solved. You need almost lots of people, a team.
And the first person will be the patient and next will be the caregiver. They will be the starting the team. Pinna all the medical professionals, allied professionals like this. We diagnose the case. Firstly, the child will be coming to the neurologist or diagnose him, genetician at the vidam. Then there is a rehabilitation physician because musculoskeletal issues ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. Then we will have the physiotherapist, occupational therapist, speech pathologist who will be taking care of the speech as well as the swallowing disorder, orthotist because you need stretching, you will need splint, dietitian because nutrition is affected, and then there is the social worker. Social worker, why? Because they will definitely need external help. Family ki matram manage cheyan pattunna asugalla. Assessment tools are important to quantify our rehabilitation measure as well as with starting some treatment to quantify the change in the scenario. Chop indent scale എന്ന് പറയുന്ന ഒരു scale ഉണ്ട്. This is the measures that are looked for. Developed by Philadelphia Hospital. It was initially for children less than 1 year. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മേലെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 16 കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ നോക്കും. അപ്പർ ലിം സ്കെൽറ്റൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി, സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി, സ്പൈൻ മസിൽസിന്റെ അപ്പർ ലിം ലോവർ ലിം മസിൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 0, 1, 2, 3, 4 എന്നായിരിക്കും ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൂവ്മെന്റിനെയാണ്. 64 ആണ് മാക്സിമം. 16 into 4. Then we have the Hammersmith Infant Neurological Examination Scale. These are things checked for in the infant. Modified Hammersmith scale, most popular in fact for SMA. There are 20 indices. As you can see, it starts from the most ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ലൈക്ക് ഏറ്റവും മോശമുള്ള അവസ്ഥ and the 20 will be walking. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ പോകുന്നത്. 1 will be just sitting, no hand support വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മുതൽ ലോങ് സിറ്റിംഗ്, പിന്നെ കിടന്നിട്ട് എണീക്കാൻ പറ്റുമോ, ജസ്റ്റ് ഇരുത്തിയാൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തുടങ്ങി നിർത്തിയാൽ നടക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇതാണ് ഹാമർസ്മിത്തിൻ്റെ രീതി. Then there is the upper limb, RULM, revised upper limb module. The movements in shoulder and elbow joints are looked for. And for the walkers, you can do the 6-minute walk test. 6-minute walk test, 6 minutes walking at a distance. We will check for the endurance. That is for walkers. So based on the type of the SMA, we can put the assessment scores. Ambulant in a 6-minute walk test. Sitters, you can put the modified Hammersmith scale. Non-sitters, chop indent. Rehabilitation. Rehabilitation, what all can we offer? Exercises. Your confusion because they will get fatigued very fast. Should we be doing exercises now? Stretching exercises definite item വേണം അല്ലേ. They should be maximum ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ROM range of motion വെച്ചിട്ട് പ്ലിൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെയുള്ള എക്സസൈസ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടിയോ? So studies are saying that progressive resistance training exercises, that is strengthening exercises can be actually given. That is actually required so that we will maintain the muscle tissue. ഉള്ള മസിൽ ടിഷ്യൂവിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കും. സോ വെട്ടി കടുപ്പിച്ച് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ ദ എക്സ്ട്രീംസിനല്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഗിവ് ടോളറേറ്റിംഗ് ലെവലിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദി സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസസ് യു ക്യാൻ ഗിവ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ഷോൺ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഓക്സിജൻ അപ്ടേക്ക്, റെസ്പിറേറ്ററി റിസർവിനെയും അത് സഹായിക്കും. ഇതിൽ പറയുന്ന സൈക്ലിംഗ്, റണ്ണിങ്, ലിഫ്റ്റിംഗ് ഹെവി വെയ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം വിൽ യൂട്ടിലൈസ്, it will help utilize the muscle tissue and thus prevent muscle deterioration. Next, about nutrition. Nutrition, our aim is to avoid aspiration, improve their what? It should be നല്ല മസിൽ മാസ് വേണം അല്ലേ.
മസിൽ മാസ് അധികം ലൂസ് ചെയ്യരുത്. ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ ഇൻ ടു കിട്ടുന്നില്ല ഭയങ്കര കച്ചക്സിക്. ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ബിക്കമിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദേ ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ മോഡറേറ്റ് ലെവൽ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. SMA കൺസെൻസസ് വേൾഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൂടുമ്പോഴെല്ലാം ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ഹൈലൈറ്റഡ് ഫോർ ദം. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഫുഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ സിമ്പിൾ സ്വോളോയിങ് മാനുവേഴ്സ് ലൈക്ക് ചിൻ ടക്ക്, എഫേർട്ട്ഫുൾ സ്വോളോ, 2 പ്രാവശ്യം സ്വോളോ ചെയ്യുക, ഹെഡ് ടിൽറ്റ്, ഓറോമോട്ടർ എക്സസൈസസ്. ഓൾ ദീസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ബൈ എ സ്പീച്ച് പാത്തോളജിസ്റ്റ്. അപ്പം ദീസ് ക്യാൻ ബി അഡ്വൈസ് ടു ദം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫുഡിൻ്റെ അവരുടെ പൊസിഷനിങ് ആൻഡ് സീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫുഡ് എങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം, ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്കും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനും ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിനും അതിനവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് സിറ്റിങ്ങിലോട്ട് വരാനും സിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, അപ്പോൾ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ എൻഹാൻസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ സെൽഫ് ഫീഡിങ് എബിലിറ്റി, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാരഡൈം നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കാം. സിവിയർലി മാൽനറിഷ്ഡ് ആണെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ട്യൂബിങ്സ് ലൈക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റോമി, നൈസോഗ്യാസ്ട്രിക് ട്യൂബ്, ട്രയൽസ് വിടേണ്ടി വരും. ഹൈ ഫൈബർ ഡയറ്റ്സ് ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആസ് വെൽ. Patient education is very important in this case. Why? Because firstly, patient and the caregiver should be aware of it. It is not that we are going to treat it. നമുക്ക് നോക്കാം അല്ല. They should be given an overview of the disease, the progression, what to expect, so that they will also be prepared. Right? Then the patient should be aware himself so that they will also maintain good posture. They are likely to develop scoliosis. So maintaining good posture is very important എന്നുള്ളത് അവരും അവെയർ ആണെങ്കിൽ they will do better. പിന്നെ ഡ്രഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ അതിനു വേണ്ടിയും പേഷ്യൻ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ പേസിങ്, വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫെറ്റീഗ്. അപ്പോൾ ഫെറ്റീഗ് അടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരാൾ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദ പേസിങ്. അപ്പോൾ ഫെറ്റീഗബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എനർജി കൺസർവേഷൻ ടെക്നിക്സും പേസിങ്ങും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ജനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗ്. We'll wind up with this. ഈച്ച് കാറ്റഗറിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നോൺ സിറ്റേഴ്സ്. Everywhere the goal will be optimization of function, minimization of impairment, and here tolerance to various positions. Sitting position, they may not be able to sit, so we have to give measures so that they can sit. Firstly, we will talk about stretching, orthosis and splints, പിന്നെ അസിസ്റ്റീവ്, ആൻഡ് പാസീവ് ടെക്നിക്സും, പിന്നെ പവർ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നിക്സും, സീരിയൽ കാസ്റ്റിംഗ്. Stretching modalities should be performed under the supervision of should be performed or supervised by a physiotherapist or occupational therapist, not to start by themselves, not to start by the caregivers. They should be advised, and once they have learned, they have to carry it out at home as well. Positioning is important. We can give like custom molded wheelchair seating systems, custom sleeping systems, so that they don't develop spinal deformities. അവരുടെ മൊബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ സ്ട്രോളേഴ്സ്, കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ട്രോളേഴ്സ്, പവേർഡ് വീൽ ചെയർസ് വിത്ത് റിക്ലൈൻ ആൻഡ് ടിൽറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഈവൻ ഏബിൾ ടു സിറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അവർക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ റിക്ലൈൻ ടിൽറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് വേണം. പിന്നെ ഹാൻഡും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ ട്രാക്കിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. എക്സസൈസിൻ്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ literature says that aquatic therapy can be done with proper supervision with neck and head support. Chest physiotherapy sir already പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റുറൽ ഡ്രെയിനേജ് റോളേ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെഷൻസിന് ശേഷം മനസ്സിലായത്. ബട്ട് ഇഫ് ദേ ഹാവിങ് എൻ അറ്റലക്ടാസ് ലൈക്ക് ബ്രോങ്കിക്ടാസിസ് ഓർ സെക്രേഷൻ, വേറൊരു ഡിസോർഡറും കൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. സോ സെയിം എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എൻലൈറ്റനിങ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഫ്രോഗ് ബ്രീത്തിങ് ഓർ ഗ്ലൂസോഫാരിഞ്ചൽ ബ്രീത്തിങ് 3 പ്രാവശ്യം സാർ പറഞ്ഞ് 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം അല്ലേ. 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ക്ലിയർ സെക്രേഷൻസ്. ഓക്കെ, 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ദെൻ യു ഗോ ഫോർ പേഴ്സ് ലിപ്പ് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് ദെൻ എ കോഫ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി അഡ്വൈസ് ഓൺ ക്ലിയറിംഗ് സെക്രേഷൻസ്.
പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയും ഗ്ലോസോഫാരിഞ്ചൽ ബ്രീതിങ് ഓർ ഗബ് ബ്രീതിങ്. മോസ്റ്റ്ലി നോൺ സിറ്റേഴ്സ് റെസ്പിറേറ്ററി പാരാലിസിസ് ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് NIV നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ ബൈപാപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഇൻസ്പിറേറ്ററിയും എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷേഴ്സ്. ഇനി സിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ദേ ആർ സിറ്റിംഗ്. വി ഹാവ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് സ്കോളിയോസിസ്, മെയിൻറ്റെയിൻ, റീസ്റ്റോർ ഓർ പ്രൊമോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി. So many things for stretching. Here supported standing or standing frames കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Other than the non-sitters stretching measures. Positioning supported standing. Why supported standing? Athra risk എടുത്ത് നിർത്തണം, നിർത്തിയാൽ കൊള്ളാം. Why? Because it will promote bone health and also promote spine and trunk posture. ഇവിടെ മൊബിലിറ്റി വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് പവർഡ് വീൽ ചെയർസ്. നല്ല സ്ട്രോങ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മാനുവൽ വീൽ ചെയർ ആസ് വെൽ. ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാതാക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദിൽ റിക്വയർ എ പവർഡ് വീൽ ചെയർ. എക്സസൈസസ് ഫോർ സ്ട്രെങ്ത് യു ക്യാൻ ഗിവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സസൈസസ്, endurance aerobic exercises, balance training as well as functional task oriented training can also be given. Therapy is similar. Lastly, walkers. Here we will talk about improving balance and endurance. They are already mobile, so exercise programs same as sitters. Balance exercises with static and dynamic may be added for them. Balance training. Stretching similar. Mobility first will be lightweight manual wheelchairs or power assist wheelchairs. They can have independent mobility over longer distance, so you can consider scooters also for them, powered scooters. So the needs for them, they will need accessibility to the services, therapy if available, inclusive training. They are as normal as far as their intelligence is considered. So if given a chance to come among us, they should be coming, and they can provide a lot to the society with their brains. So inclusive training. We don't want an SMA group. We want them to be in our group. Provision of auxiliary means provision of auxiliary wheelchairs and then a barrier-free environment. So this is a conclusion. Basically, it is a multidisciplinary approach. Patient alla as a human being, what they need and what we can do as a medical professional. Thank you.